National Research Nuclear University MEPhI is one of the most famous and prestigious engineering universities in Russia and a leading university in the field of nuclear education. World-famous scientists Igor Kurchatov, Andrei Sakharov, Pavel Cherenkov, Nikolai Basov, Igor Tam and Ilya Frank contributed to the formation of the university. In 2008, MEPhI was the first in Russia to receive the status of a national research university. The university has 17 branches in different Russian regions and a foreign branch in Uzbekistan. According to the experts, MEPhI is one of the best engineering universities in Russia. In the World University Rankings QS and Times Higher Education, it is on the top 100 in physics, and also ranked high in engineering technology and computer science. MEPhI is a key partner of the State Atomic Energy Corporation Rosatom in the field of personnel training for nuclear industry projects implemented by the corporation abroad. Effective training of the specialists for nuclear sphere is provided by a combination of deep theoretical training and unique opportunities for practical training at the nuclear industry facilities. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün MEPhI Üniversitesi'ndeyiz. Söz verdiğimiz gibi. Evet. Ayüce Hanım'la birlikte. Ne yapacağız bugün Ayüce Hanım? Bugün burada okuyan üst sınıf öğrencilerimizle yeni kayıt olan öğrencilerimizi bir araya getireceğiz. Hem tanışma olacak, not paylaşımları olacak, bir de okulu gezeceğiz. Güzel bir kaynaşma olacak. Kısaca şundan da bahsedelim. MEPhI Üniversitesi'ne en çok tıp için öneriyoruz değil mi? Çünkü İngilizce tıp için %100 kabul garantisi veriyoruz bölümde. Aslında şöyle söyleyebiliriz, sadece tıp değil de mühendisliklerde de öyle. Yani MEPhI Üniversitesi olsun ve birçok farklı üniversitelerde de %100 bölüm kabul garantisi sunuyoruz Damla Hanım. Ama önceliğimiz tıp alanında MEPhI Üniversitesi. Bunun sebebi de şu, buradaki öğrenciler çok mutlu arkadaşlar. Yani hiçbirinin altta bir tane bile dersi yok ve bu okulun referansları burada okuyan Türk öğrenciler olduğu için biz burayı tavsiye ediyoruz. Ama tabii ki yine YÖK'te denkli olan birçok üniversite var. Siz hangisini isterseniz birçoğunun Türkiye resmi temsilcisiyiz. Yine kayıt alır yardımcı oluruz. Evet ama bugün size daha çok MEPhI Üniversitesi üzerinden bilgi vereceğiz. Şimdi bir burada olan öğrencilerimizi gösterelim. Mustafa Bey'i gösterelim. Zaten Mustafa Bey buranın artık kralı. Evet, kralı yani. Harika işler yapıyor. Evet ve yani öğrencilerimiz kendisini çok seviyor çünkü Rusya'ya geldiğinizde ve Moskova'ya geldiğinizde sizlerle birebir her anlamda ilgileniyor kendisi. Memnuniyet odaklı çalışıyoruz. Evet. Şimdi biraz gezdirelim. Kimler var? Şöyle mesela öğrenci, okulun başı. Ayça Hanım'ı gösterelim. Ayça Hanım'ın da burada birçok öğrencileri var. Evet. Siz hangi şehirdeydiniz Ayça Hanım? Ankara'da. Biraz aslında sadece Ankara değil, bütün Türkiye'deyiz de diyebiliriz. Her yerde mutlaka ya temsilciliklerimiz var ya birlikte çalıştığımız hocalarımız var. 6 yıl oldu. 6 yıldır herhalde bir 350-400 öğrencimiz oldu, gönderdik. Doğru yolda ilerliyoruz. MEPhI Hepinizi bekliyoruz. nasıl? Mutlular mı? Geri dönüşler nasıl? Mutlular tabii ki. Hani zorlandıkları noktaları olmuyor mu? Tabii ki oluyor yani. Ama genel anlamda mutlular. Hatta şu anda işte 4. sınıfta, 5. sınıfta olup hastane deneyimine başlamış öğrencilerimiz de var. Keyifliyiz biz yani. Evet, onlarla da görüşeceğiz. Her yıl mutlaka birkaç kere biz öğrencilerimizin yanına geliyoruz. Hem psikolojik destek için hem buradaki sorunlarını çözmek için. Biz kocaman bir aileyiz. Evet, şimdi burada öğrencilerimiz var. Hepsi okulu gezmek için bekliyorlar. Şimdi de burada Mustafa Bey'i göstereceğiz. Mustafa Bey, merhaba arkadaşlar. Rusya'nın kralı olarak Estağfurullah. Evet, direkt kral dedik. Estağfurullah. Biraz tanıyalım mı? Evet, ben Mustafa Şahin, merhaba arkadaşlar. Kendim de Rusya'dan mezunum. 2002'de geldim ben buraya. Yaklaşık 30 sene olacak neredeyse, 23 sene olmuş. Öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İlk günden son güne kadar, mezun olup denklik alana kadar imkanlarımızı onların önüne sunuyoruz. Biz onlara bir müşteri olarak ya da bir öğrenci olarak bakmıyoruz. Biz aile olarak bakıyoruz. Hepsi beni çok severler. Nerede görürlerse, nereye gidersem peşimden geliyorlar. Ben de onları kardeşim gibi seviyorum. O yüzden de abileri gibi destek oluyorum. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Bu kadar. Bugün neler yapacağız şimdi? Bugün ne yapacağız? Birazdan hocalarımız derste, hocalarımızın gelmesini bekliyoruz.
Üniversitenin profesörleri gelecekler. Öğrencilerimizi gruplara ayıracaklar. Okulu tanıtacaklar. Ondan sonra birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar hepsini birlikte toplanacağız. Bir kaynaşma toplantısı yapacağız. Gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Problemleri varsa onları dinleyeceğiz. Çözebiliyorsak çözmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Yine ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Ayça Hanım. Şimdi şöyle de diyebiliriz. İzzettin Hocam. İzzettin Bey yine aynı şekilde. Kendisi Petersburg'da. Evet, doktora. Doktora. Evet. Sizi tanıyalım biraz. Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Adım İzzet. Burada Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde doktora son sınıf öğrencisiyim. Petersburg'da yaşıyorum. Nasıl peki, memnun musunuz St. Petersburg'da yaşamaktan? Memnunum Petersburg'da. Birçok müze, sanat eseri. Güzel bir şehir. Yaşam masrafları nasıl, bir öğrenci için uygun mu? Yani bir öğrenci için Moskova'dan bir tık daha uygun. İşte Moskova'da aylık 500-600 dolarla geçinebiliyorsa bir öğrenci, orada 300-400 dolara geçinebilir. Buna konaklama da dahil diyebiliriz değil mi? Konaklama da dahil. Böyle okulun kendi yurtları mevcut. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Я рад вас приветствовать в стенах нашего университета МЕПhI, а в частности Инженерно-физического института биомедицины. Сейчас мы вам покажем нашу аудиторию, наш учебный процесс. Надеюсь, вам понравится. Я заранее вас благодарю за тот интерес, который вы проявили к нашему университету, и говорю вам добро пожаловать. Okey, ben de şunu edeyim hemen. Okulumuza hoş geldiniz diyor. Burası Teknoloji ve Nükleer Üniversitesi ana olarak ama tıp fakültesindeyiz. Tıp fakültesini gezdireceğiz. Umarız okulumuzu beğenirsiniz. Başka şansınız yoksa. Durga'ya var. Yani fotoğraf servisi. Evet, hocam. Evet, şimdi üniversiteyi gezmeye başlıyoruz. Derslikleri de göreceğiz. Burayı birinci katı daha yeni tasarladılar arkadaşlar. Burada öğrenciler kütüphane gibi oturup çalışabiliyorlar. Veya uzmanlar geldiği zaman burada yan tarafta toplantı alanında öğrencilere sunum yapıyorlar. Öğrenciler isterlerse kendileri burada sunum yapabiliyorlar. Onun için tasarlanmış yabancı misafirleri karşıladıkları yer burası. Üst katlarda da derslikler var. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Каких-то 7 лет назад нам досталось это здание. Здесь были только старые голые стены. И вот 7 лет назад мы сделали здесь факультет. И в этом году у нас будет первый выпуск студентов. Evet, 7 yıl önce bu binayı bize verdiklerinde boş duvarlar vardı diyor. Tadilat yaptık, geldik ve bu sene artık ilk mezunumuzu veriyoruz diyor arkadaşlar. Наверное, можем заходить? Заходите, пожалуйста. What about histology classes and about significance of this subject 4 years ago? Histology is very important for future doctors because it helps us to understand the microscopic structures and find out like the main cause of the diseases and like the elements of and the functions of what we learn. So in these lessons we look at the Use like we use microscopes and research about the structures and we write about and learn about the structures of the things that we research. So, thank you. Can you know about you? Can you know about you? Can you introduce yourself? Yes, my name is Begim. I also came here from University of Russia. They helped me to come to this university and I'm very happy to be here because our teachers are very helpful for us and we learn a lot of, about what to do in becoming future doctors. And yeah, I'm very pleased to be here. Thank you, Vivian. So, and here in this class, we demonstrate and teachers microscope. We use, as you can see, we use lighting microscopes in our classes. And our students examine histopreparate specimens.
about the microstructure of each organ and system, which is located in our organism, in our body. So, it's about our subject about microstructure of organs in healthy organism. It's a fundamental knowledge for formation clinical minds in the future, for understanding mechanisms of, for diagnosis, mechanisms of effects of different medications. So we demonstrate histoappropriate knowledge for our students and explain about the structure of the organs. Yes. We finish our histology, and right now our students prepare for the exams. Yes. We learn about tissues and the organs. Yes. Okay. Have any questions, students or guys? Sorusu olan yok mu arkadaşlar? Hazırlık var. Okay, I have a Sorunuz question. yok mu? I have a question, Professor. About you. What do you think about the Turkish students? Oh. In level? No, we don't distinguish our students from country. No. All of I them. mean, you have two different countries here, Yeah, mostly. many. No, mostly two, Indian and Turkish. Yes, and many others. What is the depend of them? Many students from Turkey study have a very good fundamental knowledge, but we recommend, we are working individually with our students and with recommendations how they should improve knowledge. Yes. Okay, the second question. We have here students who study now the preparation course. Will be the next year here, I hope. And what is your recommendation in the summertime? They have to go to the sea sun, or they have to prepare something before coming? As for me, thank you for your question. As for me, my recommendation for our new students, for our new first year students, you should improve your fundamental biological knowledge. And What is it's school still program? helpful in the next Yes. year, Yes. or they will cry. Okay, if you don't want to cry, you have to be careful. You have to prepare yourself in summertime. Yeah, dear students, maybe you have a recommendation for our new first years. I think everybody can improve their English and also like learn about the main structures and main fundamental stuff in order to understand the lessons better. I think they can do that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's go to another class. Okay, okay. Yes. Evet, şimdi başka bir sınıfa geldik. It's not lecture classes. Basically, all of the students gather here and we learn mainly about what we're going to study for that week, and also in general, some teachers take attendance. It's also very important for us to attend the lectures as much as it's important for us to attend the labs. And yes, we're very happy to be here. Yes, guys. Our classes are divided to different forms. In this class, we have lecture classes. We give theory of each subject and improve it on our practice and laboratory classes. So, and here, lecture class for our students. Yes, we learn about the main fundamental stuff, and in the labs we practice what we learn. Theory of each subject. So let's go to the practice class at the 4th floor on anatomy class. Şimdi iki tane sınıf gördük. Bu az önce gösterdiğimiz sınıfta daha çok teorik bilgi öğreniyorlar. Değil mi Ayüce Hanım? Evet. Diğer o gördüğümüz biraz daha pratik. Şimdi yine pratik eğitim gördükleri aslında bir sınıfa gideceğiz. In this class we have anatomy, whole anatomy, topograph anatomy, and it's very important our instrument device which we call Pirogov's table. Do you know why we call it Pirogov's table, students? Because it helps us to understand the basic stuff of the anatomy, and we can open from this and search about
special stuff. For example, if we want to search about digestive system, Yeah, Yes. the different system Yes, for yes, it, the for- respiratory, yes, each the system. sense organs. And please demonstrate how we use on our classes. So for example, if we are studying the cardiovascular system, we have a special cardiovascular, we have this heart here, arteries. So layer by layer we can add on the arteries and the sub branches. Same for the brain system, you can zoom yes. and you so you can rotate it like this, you can zoom it. For example, if I want to look at the aorta or the branches, let's say I want to start for the cardiovascular system. I have the heart here and the main branches. We have aorta, the pulmonary branches, the abdominal part of aorta. Then as we go further on, we can add on the branches and the sub branches, and layer by layer we can study it. So let's say we are studying the abdominal aorta. You can here center it out. So you are only focusing on the abdominal part of the aorta. And then you have different branches you can study. So it's a nice tool, it's a great tool to study anatomy, because as on you go on the lessons further, you can layer by layer recognize what you're trying to study. You can take an overview of it and everything. We can Thank study. you, Yashika from India. And begin. We can study the layers like individually, or we can all add them together, like Yashika showed us. So we can study them like differentially and also together, so we can see the difference. Yeah, and in then each we way. can at the end combine all the systems. Like let's say, Please demonstrate. okay, so let's say we have cardiovascular system in the opening, and I want to add on the respiratory system as well. So now you have the lungs and the heart, and you can see that where are the parts going and everything. You can individually study the bones as well, like this. And yeah, it's a nice table. You can study the different parts. You can take an overview of it. You can go to the core, let's say the sigmoid bone in the toe. You can just go to the Not only this device, we can also study from mannequins. So we as have it is lot a of really options. small bone, but you can figure it out here that how small it is as compared to the whole foot. So it's you can get an overview of it. Because we have like a lot of different anatomy teachers, we can, they have different systems of teaching us. They can show us from here, or like the mannequins. So we have a lot of Yeah, options. you have models at the back, Yes, different as models. you can see there. Like that is a muscular Yes. system, that's a skeleton system. We Also, also have presentations on the board when we're studying. Thank you, students. We use periodic table like electron atlas. And it's not only demonstrate different organs and systems from human's body, but it has another opportunities. Which opportunities? Anne-Marie. Yeah, we can, if you want to look at the MRI view of the organ, we can also do that. The CTs, the X-rays and all of that. And histology part also on these, Yeah. including these atlas and this table. You improve your theoretical knowledge, and another class you are working with the Practical knowledge. Yes. practical anatomy knowledge with the simulators, with the Let's go to another anatomy class. Şimdi bir başka anatomi sınıfına gidiyoruz. Hadi bakalım. Son teknoloji sistem. Evet yani bu değil mi? Şöyle bir bakalım. Gerçekten Bayağı anlattılar ama Bak böyle bütün her izleyebiliyorsun yani. Öğrenciler son teknoloji sistemde eğitiliyorlar. evet. Yani sadece iskeletler üzerinden değil. Evet. Nereden başka? Son teknoloji hocam. Son teknoloji. Neler de olacak? İşte artık çağa ayak uyduruyoruz. Evet. Institute includes, except general medicine, many labs, laboratories, which take place at the second floor of this building. As you can see,
see, it includes the nanophysics laboratories, 3D laboratories, medical physics laboratories. Also, yes, all of them you can visit it today with our staffs. Also, guys, come here and see what we have over there. Лаборатории нашего института, в которой производится синтез и анализ наночастиц. This is a laboratory of our institute where take place the synthesis and analyze the nanoparticles. Это одна из главных научных тем, которые ведется в нашем институте. It's one of the main science topics, science terms in our university. Вот на этой установке производится синтез наночастиц. Они представляют из себя Here on this device we synthesize nanoparticles. Это растворы коллоидные с наночастицами. В зависимости от того, из какого материала сделаны наночастицы, соответственно, имеется определенная окраска. This is colloid solutions with nanoparticles. It depends from concentration of our particles. Наночастицы могут быть использованы в медицине для диагностики, а также для лечения различных заболеваний, в частности, онкологических заболеваний. Nanoparticles used in clinic for practitioners in clinic medicine for diagnosis and treatment therapy with oncopathologies. После того, как наночастицы были синтезированы, научный блок имеет ресурсы в виде оборудования для оценки качества наночастиц. So, after synthesis of nanoparticles, we have devices for evaluation of these nanoparticles. Different types of nanoparticles we evaluated with these devices. А также, как мы уже разговаривали в коридоре, о том, что у нас существует лаборатория и экспериментальная операционная, в которой мы можем исследовать уже наночастицы до клинической стадии на животных. After that, we have labs where we examine newer solutions, newer examples of nanoparticles with experimental animals. Do preclinic examination. Таким образом, в нашем институте взаимодействуют специалисты разных областей. Это и врачи, это и химики, это и физики, это IT-специалисты. И вот такое взаимодействие позволяет достичь очень высокого уровня специалистов и познакомиться с различными областями науки. Our institute is a co-working zone for different major, for different specialists, doctors, practitioners, physics, medical physics, and so on. Я думаю, что на этом мы закончим нашу экскурсию и предлагаю спуститься на первый этаж, чтобы в дальнейшем мы продолжили наше мероприятие. So we offered here, let's go to the first floor and continue our event. Okay. Let's go to the first floor. Arada bir şey söylemek istiyorum. Rusya'da en çok dikkatimi çeken şey ne? Ortamı sıcak.
Evet. Doğru. Bunu yazıyor. Doğalgaza sahip oldukları çok belli. Her yerde yanıyorsunuz. Kapalı alanların hepsi inanılmaz sıcak. Boncuk boncuk oldum yani. 100.000 baloncuk var yüzümde şu an. MEPhI implements educational programs in the field of nuclear physics and engineering, laser and plasma technologies, biophysics, information technologies and cybersecurity, electronics, photonics and spintronics, business informatics, financial security technologies, and international scientific and technological cooperation. The high quality and competitiveness of the programs is confirmed by the international accreditation. MEPhI is integrated into the international scientific and educational agenda, developing partnerships with leading universities and research centers around the world. Students and scientists of the university are the active participants in 30 international mega science projects and collaborations. MEPhI is home to the unique scientific installation NEVID, designed to study natural flows of particles on the surface of Earth. The Nano Center, which is used for research and development of new materials and technologies in the field of non-silicon electronics. The Laser Center, the portable spherical tokamak MEPhI, and international laboratories conducting research in the field of nuclear physics, new materials, quantum metrology, bionanophotonics, laser and plasma technologies. For successful development of biomedical field, the university has established the Biotechnology Center, a pharmaceutic practical training competence center, and a medical center of simulation training. Research in the field of digital technologies is actively developing. In 2019, MEPhI received the status of International Scientific and Methodological Center in the field of mathematics, computer science and digital technologies. The university conducts research in the field of artificial intelligence, virtual reality, big data, robotics and cybersecurity. The multicultural environment of the university creates favorable conditions for effective training and cultural adaptation of international students. Currently, over 1,500 international students from 79 countries study at the university's two campuses in Moscow and Obninsk. MEPhI has the necessary infrastructure for successful training, research, comfortable living and leisure of the students, a developed system of student scientific clubs, public and creative associations, voluntary movements and sports sections provides the students with pleasant and interesting student life and opportunity for self-fulfillment. All international students are accommodated in the campus dormitories with comfortable living conditions. The rooms for 2 or 3 students are equipped with the necessary furniture and home appliance, bathrooms, kitchens, internet. The campus territory is safe and protected. The average cost of the dormitory is about 600 rubles per month. MEPhI prepares the students who create the future. We are waiting for you in MEPhI.